Hello Zayed, how are you? I'm doing very well, sir. Thank you. Welcome. I am from Lalmatia. Where are you from? I'm from Dhanmondi, Dhaka. That's great. So, I'm a teacher in a college. I'm an assistant professor of English. What's your profession? Sir, currently I'm a student preparing for my IELTS exam as I'm planning to move abroad for my higher studies, as well as I'm doing a part-time job. That's great. So, which country are you trying to go? I'm actually trying to move to England. England, UK. Why not America? Why? UK is your first choice. It's because I prefer it. There are many reasons, but the main reason is there is less violence than in US, as well as the visa ratio in UK is much higher than USA. So if you get the chance, from two countries visas like UK and USA, which one will you choose? Definitely UK. UK. Yes, sir. Is there any reason you don't like to go to America for higher study? No, there is no actually any other reason, but prefer to go to UK. So what are the reasons you want to go UK? You should tell Well, me there at are least many. five reasons. Why would you like to go to UK? You should tell me at least five reasons. All right. The first reason is compared to USA, higher studies is much cheaper in England, as well as Okay, number one is that education cost is cheaper in UK rather than exactly, America. This is the first exactly. logic. The second logic for you. The exchange rate of their currency compared to Bangladesh is much higher than USA dollar. This is the second Okay, reason. second reason. And third reason. The third reason is it's much closer to Europe, so it will be more easier for me to move to other European countries from UK. That's great. And fourth reason. After Brexit, there are a lot of opportunities for job as well as other aspects. Therefore, I prefer UK. And the last reason, not the least. I'm in love with their accent, the way they speak English. That's what I admire. So you admire the British accent. Exactly, sir. Why not American accent? Well, the UK accent, the English people accent, really has some sort of bonding and connection, which sounds really good. So that's the reason I prefer UK. That's great. Dear viewers, আমি আছি লিয়াকাত স্যার এবং আমার সাথে আছে জাহেদ, আমার স্টুডেন্ট। সে কিছুদিনের মধ্যে আইএলটিএস টেস্ট দিবে। তো তার সাথে আমি ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করছি এবং কিছুটা আইএলটিএস স্পিকিং ফরম্যাটে, আবার কখনো আমরা আইএলটিএস স্পিকিং এর ফরম্যাটের বাইরেও চলে যাব। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমাদের কনফিডেন্স গ্রো করা, জাহেদের কনফিডেন্স গ্রো করা এবং তার ফ্লুয়েন্সি বিল্ড আপ করা। সো আপনি একই সাথে সবকিছু আপনি করতে পারবেন না, আপনাকে গ্রাজুয়ালি একটা একটা ধরে ধরে কাজ করতে হবে। সো ফার্স্ট আপনার টার্গেট হওয়া উচিত যে আপনার কনফিডেন্স বিল্ড আপ করা, ইংলিশে কথা বলা, বিশেষ করে ক্যামেরার সামনে কথা বলা, কারোর সামনে কথা বলা। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আপনার ফ্লুয়েন্সি বিল্ড আপ করা। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন, সো আশা করি আপনারা এই ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকবেন। লাইভটা হয়তো 20 মিনিটস হবে। কিভাবে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি বিল্ড আপ করা যায়, কিভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো করা যায়, কিভাবে আপনার কনফিডেন্স গ্রো করা যায়, এই বিষয়গুলো আজকে আমরা আমাদের লাইভে দেখাবো। So the first question is for you. Which magazines and newspapers do you read? Which magazines and newspapers? Which magazines and newspapers do you read? If I talk about magazines, I prefer The Economist as well as the Financial Times, as they talk more about the financial conditions in different countries around the world. And if I want to say about the newspaper, it's called Daily Star, based in Bangladesh. They speak much more about domestic activities that takes place in Bangladesh. So that's pretty much it. আচ্ছা, তুমি কিন্তু এখানে একটা অ্যানসার দিয়েছো যে একটা ম্যাগাজিনের কথা বলেছো আর তুমি একটা নিউজপেপারের কথা বলেছো। বাট দেখো কোশ্চেনটা কি ছিল? কোশ্চেনটা ছিল হুইচ ম্যাগাজিনস, মানে প্লুরাল, হুইচ ম্যাগাজিনস অ্যান্ড নিউজপেপারস, হুইচ ম্যাগাজিনস অ্যান্ড নিউজপেপারস ডু ইউ রিড। তুমি কিন্তু একটা একটা বলেছো, অ্যাটলিস্ট দুইটা করে যদি বলতা তাহলে কোশ্চেনের সাথে তোমার অ্যানসারটা যাইতো। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, যখন
স্পিকিং কোশ্চেন করা হয়, আপনাদের অ্যান্সার দেওয়ার আগে কাজ হচ্ছে ভালো করে প্রশ্ন শোনা। প্রশ্নটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আপনি সিঙ্গুলার অ্যান্সার দিবেন, প্রশ্ন যদি প্লুরাল হয়। সো জাহেদ কিন্তু স্পিকিং এ ভালো, বাট এখানে সে ভুল করেছে, সে সিঙ্গুলার কোশ্চেনটা প্লুরাল ছিল বাট তার অ্যান্সারটা সিঙ্গুলার ছিল, সো তোমার এখানে মার্কস কমে গেল। সেকেন্ড So what কোশ্চেন। if, okay, so I have a question. So what if I don't read much more newspaper and magazines? Just I read a single one. So what should I answer at that time? Is your discredit? Okay. Okay, yeah, you should have all the knowledges. All right. Anyway, So, what kinds of article are you most interested in? I'm very much interested in reading articles like international business, based on international business, as well as marketing and globalization, which talks much more about different kinds of business that takes place in around the world and how they're succeeding and making their exports to different other countries and growing their GDP. দ্যাটস গ্রেট। তুমি যখন কথা বলছো তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলছো, তবে তোমার মানে আই কন্টাক্ট ঠিক রাখতে হবে। তুমি খুব Alright, sir. মানে আমরা যেভাবে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে গেলে মানে আই কন্টাক্ট ঠিক রাখি, নার্ভাস হই না, খুব ইজিলি আমাদের চোখ নর্মাল থাকে। সো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অথবা যে কোনো কারোর সাথে ইংলিশে কথা বলতে গেলে, ইন্টারভিউ ফেস করতে গেলে বা কনভারসেশন করতে গেলে আমাদের আই কন্টাক্ট মানে চোখ যদি বন্ধ না হয়ে যায়, আমি যদি উপর দিকে না তাকাই, ডানে বামে না তাকাই, এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে। ওকে, আচ্ছা। Third question. Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? Yes, I did. I read a newspaper in English language, which helped me to increase helped me to increase my fluency, and I learned a lot of things and new words through it. That's great. Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn that language? Yes, definitely. Do you think that reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn the language? Definitely, it does assist us to learn a different language, know more words about that language, and increase our lexical resources. Okay. What do you mean by lexical resources? It does mean vocabulary in simple words. Okay. Is it very tough to improve vocabulary, increase vocabulary? It depends actually. Like if we practice every single day, then it's much more easier than if you do it on a single day or overnight. How do you practice to improve your vocabulary? Well, I would prefer to read different kinds of newspaper, books, magazines, and articles through which we can learn more a range of vocabularies. So dear viewers, আমাদের কথা হচ্ছে যে কি করে আমরা আমাদের ভোকাবুলারি বাড়াতে পারি। জাহেদ বলল যে আমরা যদি বেশি বেশি ইংলিশ বই পড়ি, নিউজপেপার পড়ি, ম্যাগাজিন পড়ি, তাহলে আমাদের ভোকাবুলারি বাড়বে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকম না, আপনি শুধু রিডিং পড়লে হবে না, আপনি যে ওয়ার্ডটা পারেন না সেই ওয়ার্ডটাকে আন্ডারলাইন করতে হবে। প্রতিদিন 5 পেজ না পড়ে আপনি 1 পেজ পড়েন, যে ওয়ার্ডটা আপনি পারেন না সেটাকে আন্ডারলাইন করেন, সেই ওয়ার্ডটাকে খাতার মধ্যে আপনি নোট করেন এবং ডিকশনারি থেকে আপনি অবশ্যই সেটা মিনিং বের করে নেবেন। আর যেহেতু গুগল আছে এখন, আমরা চাইলেই সেটা প্রোনাউন্সিয়েশন শুদ্ধ উচ্চারণটা শুনে নিতে পারি। তাহলে আমরা কোনো ভোকাবুলারি বই থেকে ভোকাবুলারি মুখস্থ করব না, আমরা কোনো ডিকশনারি থেকে আমাদের পক্ষে ওয়ার্ড মুখস্থ করা সব সম্ভব না। আমাদের কাজ হচ্ছে যখন যে ইংলিশটা পড়ব, যেই ওয়ার্ডটা আমাদের কাছে কঠিন মনে হয় সেই ওয়ার্ডটা আমরা ডিকশনারি থেকে মিনিং বের করে সাথে সাথে এটা আমরা কয়েকটা সেন্টেন্স বানানোর চেষ্টা করব। ওকে, IELTS cue card question is for you. Sure. Do you have any paper and pen with you? Yes. Dear viewers, আমরা জানি যে IELTS স্পিকিং টেস্টে পার্ট 2 তে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয়, যেখানে ক্যান্ডিডেট মানে পরীক্ষার্থী 1 মিনিট থিঙ্ক করতে পারে, চাইলে সে নোট করতে পারে, তাকে কাগজ কলম দেওয়া হয়, দেন তাকে 2 মিনিট ইংলিশে কথা বলতে হয়। So your question, describe a restaurant you enjoyed going to. Describe a restaurant you want going to. Describe a restaurant that you enjoyed going to. You should say where the restaurant was. You should say where the restaurant was. Where you choose this restaurant. Why you choose this restaurant. What type of food ate in this restaurant. What type of food you ate in that restaurant. And
Explain why you enjoyed eating in this restaurant, and explain why you enjoyed eating in that restaurant. Dear viewers, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থাকে আপনারা ইভেন বাংলাতে লিখেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কথাগুলোকে ইংলিশে কনভার্ট করে আমরা ইংলিশে কনভারসেশন করার জন্য। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারেন, তাহলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন দেওয়ার চেষ্টা করব, অথবা আপনারা আপনাদের অনুভূতির কথাও আমাদেরকে লিখতে পারেন। সো Zayed, you can start about your restaurant. Okay, sir. So I visited a restaurant last weekend with my family. It was located in Bonani, named Cielo Rooftop. It has a range of different cuisines like Indian, Thai, Mediterranean, as well as Middle Eastern cuisines. I tried there a delicious dish which has its origin from Middle East. It was really delicious and I really liked it. And the staffs over there were really warmly welcoming as well as hospitable. I would also like to suggest my friends as well as other colleagues to visit this restaurant and give it a try once. The restaurant it was located at the top floor. It was a rooftop restaurant actually. An amazing environment as well as the food. Overall, I would say that it was really great visiting it, worthy of my time. And I really enjoyed the vibe over there. তুমি কিন্তু 2 মিনিট কথা বলতে পারো নাই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আর স্পিকিং টেস্টে কিউ কার্ড পোর্শনে ক্যান্ডিডেটকে 2 মিনিট কথা বলতে হয় অ্যাট লিস্ট। আপনাদেরকে 2 মিনিট না পারলেও 1 মিনিট 30 সেকেন্ডস ইংলিশে কথা বলতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে একজন কমেন্ট করেছেন, তাওহিদুল হাসান রিফাত। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আই এম তাওহিদুল হাসান রিফাত, আই এম ওয়াচিং দিস লাইভ। থ্যাংক ইউ রিফাত। If you have any question, you can put down your question here. Next question, Rifat. Zahid. Yes, sir. Restaurants. Why do you think people go to restaurants when they want to celebrate something? Why do you think people go to restaurants when they want to celebrate something? Well, in my opinion, people go to a restaurant to celebrate something, to have quality time with their friends and family, enjoy that very moment. So if you don't go to any restaurant, we can't celebrate this our programs anywhere. No, definitely we can celebrate our different occasions, but the restaurant adds an joy as well as a different vibe. So visiting it enhances our celebration. ওকে, আমাদের সাথে রাফি চলে আসছে। সো রাফির সাথে আমরা একটু ইংলিশে কথা বলি। রাফি, তোমার চকলেটটা খেয়ে নাও। তোমাকে এখন আমরা প্রশ্ন করছি ইংলিশে কথা বলার জন্য। ভিউয়ার্স কিন্তু তোমাকে দেখে অনেক খুশি হয়েছে। এই যে দেখো, তোমাকে কমেন্ট করবে একটু কিছুক্ষণের মধ্যে। What's your name? My name is Rafida. Okay, and what class do you read in? I read in class 3. Do you read in class 3? Yes. You are so big. Oh my God. Okay, and what's your school's name? My school's name is Foundation School. Really? Yes. Foundation School. That's great. Is it a very big school? Very large school. Large school, okay. Large. So dear viewer, দেখেন আমি বিগ পজিশন লার্জ বলছি, সে কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট নতুন ওয়ার্ড ইউজ করতে পারে। সো আমরা যদি স্পিকিং এ নতুন নতুন ওয়ার্ড রাফির মতো বলতে পারি তাহলে ভালো স্কোর পাবো। Yes. And what do you do in your leisure? What do you do in your leisure time? Off time, what do you do? I play in my computer games and spend time with my family. Really? Yes. So dear viewers, আমরা কিন্তু বাসায় এরকম স্পিকিং প্র্যাকটিস করি, মেয়ে বাবা, হ্যাঁ। সো সবাই প্র্যাকটিস করি। আপনারা বাসায় স্পিকিং প্র্যাকটিস করবেন, কারণ আমরা এখন স্পিকিং প্র্যাকটিস করছি, আমরা টেস্ট দিচ্ছি না। সো এইভাবে যদি প্রতিদিন আপনারা 5-10 মিনিট ইংলিশে কথা বলেন, এক সময় দেখবেন যে ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ তোমাকে। আর রেগুলার তুমি আসবে, আমাদের ভিউয়ার্সরা চাচ্ছে তুমি মাঝে মধ্যে এসে ইংলিশে কথা বলো আমাদের সাথে, ঠিক আছে? Okay, bye. Okay, thank you. Bye. Next question. Which are more popular in your country, fast food restaurants or traditional restaurants? What is more popular in your country, fast food restaurants or traditional restaurants? So actually it depends in which area we are talking about. There are some areas in my country, the traditional food is really
popular, like for example, the Old Town or the Puran Dhaka. But if you talk about Dhanmondi or Bonani, then there are a variety of fast food restaurants, much more popular than the traditional one. Some people say that food in an expensive restaurant is always better than food in a cheap restaurant. Is it right? Not at all, sir, because Foods the price, in an expensive restaurant is always better than foods in a cheap restaurant. What's your opinion? well, my opinion towards this statement is that the price doesn't guarantee a food quality. So there are some cheap restaurants that offer better food as well as service than an expensive restaurant. But there are also some expensive restaurants that import their spices from abroad, which enhances the taste of that food and has a distinct difference between the cheap restaurant food as well as the expensive one. Okay. Producing food. Do you think there will be a greater choice of food available in shops in future, or there will be less choice in the future? What do So you can think? you There will repeat be the question once more? much more options of foods in future, or less options in future? Well, I think there will be much more options in future for food because day by day, as the technology is developing, they are finding an alternative way to the foods we consume now. For example, they are trying to make some food like meat, which is plant-based, as well as the milk we drink, which comes from the cow and different animals. They're trying to get the milk from other different sources, like plants and natural sources. So yeah, there will be other options in the near future. As far I know, you are in Saudi Arabia. So which food is more tasty, Bangladeshi food or Saudi Arabian food? Since I was born and brought up over there, I prefer Middle Eastern food. Middle East food. Yes, sir. How do you differentiate our food and their food? That is more spicy? No, not at all. The selection and the use of spices is very limited in Middle Eastern cuisine compared to Bangladeshi food. But they have a unique way of cooking those dishes as well as preparing them, so which makes them much more tastier than our country food. But it depends actually, because I was born and brought up over there, so I prefer that food because of my taste bud that I developed over there. Okay. What effects has modern technology had on the way food is produced? There is a lot of effects that was produced on the food we have now. For example, before everything was naturally made, but due to usage of fertilizers and other pesticides, there is a much more contamination in our food, which is not really good for our health, as well as there are a lot of artificial ingredients are used in our food these days. Thank you. আমাদের যে viewers লিখেন, স্যার, can you please tell me that how to improve in vocabulary and also how I improve talk in English fluently? So রিফাত, থ্যাংক ইউ প্রশ্ন করার জন্য। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই যে আমরা ইংলিশে কথা বলছি, আমরা পুরোপুরিভাবে আইএলটিএস স্পিকিং ফরম্যাটে নেই, মাঝে মধ্যে আমরা ফরম্যাটের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত কথাবার্তা বলছি। সো এইভাবে যদি আপনি আপনার বন্ধুর সাথে, কলিগের সাথে, ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথে, ভাই বোনের সাথে ইংলিশে কথা বলেন প্রতিদিন 10 থেকে 20 মিনিট, তাহলে আপনার ফ্লুয়েন্সি ডেফিনেটলি বাড়বে। আর ভোকাবুলারি বাড়ার জন্য হচ্ছে আপনি আপনার যে পাঠ্য বইটা আছে সেই বইটা আপনি পড়েন, অথবা ইংলিশ ফর টুডে স্কুলের যে বইগুলো আছে ক্লাস 6 থেকে 12 পর্যন্ত, সেই ইংলিশ ফর টুডে বই প্রাথমিকভাবে আপনি পড়তে পারেন, এবং যেই ওয়ার্ডটা পারেন না আপনি আন্ডারলাইন করবেন, সেই ওয়ার্ডটা আপনি খাতায় নোট করবেন, এবং আপনি গুগল থেকে সাউন্ড শুনে নেবেন, মানে কারেক্ট সাউন্ড শুনে নেবেন। এইভাবে আপনি ভোকাবুলারি বাড়াতে পারবেন। একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন অথবা একটা স্টোরি পড়ছেন, নিউজ পেপার পড়ছেন, আপনি অল্প পড়েন, কিন্তু সেই ওয়ার্ডসগুলো আপনি আন্ডারলাইন করেন যে আপনি কোন কোন ওয়ার্ড পারেন না। নিউজ পেপারের যে ওয়ার্ডটা আপনি পারেন না, স্টোরি বুকসের যে ওয়ার্ডটা আপনি পারেন না, আপনি টেক্সট বুকসের যে ওয়ার্ডটা আপনি পারেন না, সেটা আপনি খাতার মধ্যে আপনার ডায়েরিতে, আপনার ডায়েরিটা একটু দামি হলে ভালো হয়, তাহলে, কারণ দামি জিনিসটাকে আমরা একটু কেয়ার করে রাখি। এই যে এটা কিন্তু বাংলাদেশ বিমান আমাকে একজন গিফট করছে, অনেক দামি একটা ভালো ডায়েরি। সো আপনি খুব এক্সপেন্সিভ ডায়েরি একটা কিনবেন, বা আপনার এক্সক্লুসিভ যে ডায়েরিটা আছে সেটার মধ্যে আপনি
তারিখ দিবেন যে আজকে কয় তারিখ, আপনি কোথায় কোন বই কোন সোর্স থেকে পড়ছেন, কোন ওয়ার্ডটা আপনি পারেন না, সেই ওয়ার্ডটা আপনি আপনার খাতার মধ্যে লিখে রাখবেন এবং এটা গুগলে সার্চ করে মিনিংটা জেনে নেবেন। আর গুগল থেকে অবশ্যই আপনি কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন জেনে নেবেন। সো এইটা দিয়ে যদি আপনি নিজে 2টা সেন্টেন্স প্রতিদিন মেক করেন এবং ওই দিন যদি ওইটা দিয়ে কোনো কথাবার্তা বলেন বা সেন্টেন্স মেক করেন, খাতায় লিখেন, তাহলে ওই ওয়ার্ডটা সারা জীবনে যাবে, আপনার মাথায় গেঁথে যাবে। এইভাবে আমরা আমাদের ভোকাবুলারি বাড়াতে পারি। আর স্পিকিং, এই যে আমরা ইংলিশে কথা বলছি, আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে কেউ, এই যে আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এই লিঙ্কে ক্লিক করলে, এই যে আমি লিঙ্কটা দিয়েছি অলরেডি, ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা এসে আমাদের সাথে এখন ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। সো আমরা চেষ্টা করব প্রতি রমজানে জাহিদ এবং আমি বা অন্য কোনো পার্টিসিপেন্টের সাথে ইংলিশে এই টাইমে দুপুরবেলা আমরা 1টার পর আমরা ইংলিশে কথাবার্তা বলবো, মানে 1টা 2টার মধ্যে এই টাইমে এসে আপনারা আমাদের সাথে, এই যে এখানে যে লিঙ্কটা দিয়েছে এই লিঙ্কে যদি আপনারা ক্লিক করেন, যে দেখতে পাচ্ছেন লিয়াকাস ইংলিশ একটা লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, ক্লিক করলে সরাসরি আপনারা আমাদের সাথে এখানে স্টুডিওতে জয়েন করতে পারবেন এবং আপনারা আমাদের সাথে ইংলিশে কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। যদি আপনার পার্টনার না থাকে, আমরাই হচ্ছে আপনার স্পিকিং পার্টনার। নেক্সট কোশ্চেন, how important is it for a country to be able to grow all the food it needs without importing any from the country? Is it important for a country to grow all the foods without importing foods from other countries? মানে অন্য দেশ থেকে খাবার আমদানি করা ছাড়া নিজেদের সকল মানে ফুড গ্রো করার সক্ষমতা অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? Is it important to grow all the foods without importing foods from other countries? অন্য কান্ট্রি থেকে ফুড ইম্পোর্ট না করে আমাদের কতটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা সব ফ্রুট গ্রো করব? ওকে জাহিদ। Well, in my opinion, it is very much important to have the availability to grow every kind of food in our own country, because it is not that easy to import different kinds of food from our neighboring countries, and sometimes those neighboring countries couldn't produce enough food for themselves. So when it comes that we have to import some sort of food from that country, the price level increases and it gets very difficult for our country to import it and allow our population to have it. So it is very much important for us to grow our own food and have it. থ্যাংক ইউ জাহিদ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা যখন ইংলিশ প্র্যাকটিস করব, এটা IELTS টেস্টের জন্য হোক, জব ইন্টারভিউর জন্য হোক, অথবা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য হোক, আমরা 4টা বিষয়কে গুরুত্ব দিব যেভাবে স্পিকিংকে মার্কিং করা হয়। ফ্লুয়েন্সি, আপনার জন্য ফ্লুয়েন্সি ভালো হয়। ফ্লুয়েন্সি আপনার একদিনে হবে না, অ্যাটলিস্ট 6 মাস সময় আপনার ব্যয় করা উচিত ফ্লুয়েন্সি বাড়ানোর জন্য। প্রোনাউন্সিয়েশন, মানে কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন আমাদের ইংলিশে কথা বলতে হবে, নট লাইক ব্রিটিশদের মতো করে কথা বলতে হবে, নট লাইক আমেরিকানদের মতো। আপনি শুধু কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বলেন। যে ওয়ার্ডটা আপনি কনফিউজড, ওয়ার্ডটা আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনটা শিওর না, আপনার গুগলে সার্চ দিবেন, ওখানে গিয়ে আপনি সাউন্ড শুনে নেবেন, একটা ব্রিটিশ উচ্চারণ থাকবে, একটা আমেরিকান উচ্চারণ থাকবে। সো প্রোনাউন্সিয়েশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন আর লেক্সিক্যাল রিসোর্স, ভোকাবুলারি, যত নতুন নতুন শব্দ আমরা ইউজ করতে পারি তত ভালো, তবে বুঝতে হবে যে এই ওয়ার্ডটা এখানে যায় কিনা। ঠিক আছে? আর ফাইনালি হচ্ছে গ্রামার। আমরা গ্রামার ঠিক লিখে যদি কথা বলি তাহলে খুবই ভালো হয়। কোশ্চেনটা যদি প্রেজেন্ট ফর্মে হয় আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে অ্যান্সার দিব, কোশ্চেনটা যদি পাস্ট ফর্মে হয় তাহলে আমরা পাস্ট ফর্মে অ্যান্সার দিব, কোশ্চেনটা যদি ফিউচার ফর্মে হয় তাহলে আমরা ফিউচার টেন্সে অ্যান্সার দিব। সো আপনারা যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ লাইভে ছিলেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। প্রতিদিন দুপুর 1টা থেকে 2টার মধ্যে এই টাইমে আমরা লাইভে আসি স্পিকিং প্র্যাকটিস করার জন্য। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে লাইভে থাকতে পারেন। ইভেন আমরা একটা লিঙ্ক দিয়ে দেই, সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে সরাসরি স্টুডিওতে জাহিদের মতো এসে আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড বাই। থ্যাংক ইউ জাহিদ। Thank you very much, sir, for having me. ওয়েলকাম।